reading and writing class. Okay, so the question pattern is very simple. We have solved a passage, kind of passage in the class. Can you remember? Of studies, Yes. right? So this kind of passage will come during the exam. So there will be basically two parts. One is reading part and one is writing part. Clear? But this time, for the writing part, we are going for a narrative or descriptive or argumentative. But I'll make the things very easy for you so that you don't have to bother like what will come during the exam. What I need actually is your attention. What I need? Attention. Okay, that's it. Simple. Just give me a proof that you are giving an effort, and I'll be so happy for that. Clear? And I won't be judging you on the basis of how many mistakes do you have done in the class or how many mistakes you have done in the copy. No. I'll be judging you on the basis of your attendance and your attention and how you gave an effort just to attend the classes. Okay? On the basis of that, I'll be judging you. Not on the basis of how good student you are, but rather how sincere you are. Okay? You get me? Yes. So what's the judgment criteria? The judgment criteria is very simple. It's not on the basis of your attendance, but it's on the basis of your sincerity. Clear? And not on the basis of your mistakes or errors. Clear? So if you just can show me that you are giving an effort to, and don't bring cheats during the exam. Do you bring it during the exam? Look, don't do it. And if I find any cheat during my exam, if you just give me a blank copy and just write down sorry, I'll be happy for you. But don't do cheat. Clear? Yes. Yes. And look, one thing, and I don't have that kind of heinous pleasure, or you can say that the dirty pleasure. I don't like to have this, making you fail. I don't love that. Clear? Yes. So I'll remember every face that attended my classes, and during taking the copies, I'll be remembering each of the moment. And I don't capture the moment in the phone, I capture it in my brain. Yes. So always remember that. Clear? So how many parts will be there? Reading. And there were very simple passages for you. And all the answers will be given on the passage. Just what you need to do, making sure that you can read, right? Can I expect that my students can read? Yes. I'll be happy for you. Number two, but look, there are some good students, especially in my class. They deserve to go for hard questions. Okay? So I'll be judging them on the basis of that, but don't worry. But you know what? When I have to take a whole class, I have to think of every inch. I have to think of every individual. Starting from a good student to a weak student. And look, I shouldn't be using this word. I think it's a wrong conception if I'm using good or weak. I should be saying that all of you are my students, irrespective of good or weak. Clear? You are my student. That's simple. Like, I don't have to say you are good students and you are weak students. I don't want to say that. All of you are students. Trust me, all of you are students. The difference between someone who gets good mark is only because of his effort. Okay? And look, even God, He doesn't need your attendance. He needs your attention. Even God will not be judging you on the basis of how many times have you prayed salah, but He'll be judging you on the basis of the effort. How did you struggle just to attend and just to respond to His call? This is how God will be judging you. So I shouldn't be judging on the basis of like if I say that like Rocky, he can write well, Dhruva, he can at least they can write well. So if I just judge them on the basis of the writing and equally I will start to judge Hawk and Halal, no, it will be a wrong conception for me. Because every individual of you are different. All of you are different. Clear? So look, if you give the effort, I will be trying to give you a very good mark. But if you don't give effort, it will be difficult for me to calculate your mark. But I don't love making my students fail, never ever. I don't love doing that because I don't have to give marks from my pocket or wallet, right? So it's nothing. Even giving you an A plus won't cost anything for me. But it may change your life. Who knows, right? Do you understand me? Yes, sir. Sure? Yes, sure. So let's get back to the narrative. Now I'll be giving you a very simple passage.
Okay? But look, who missed the previous class, I still, the class was really significant. That's why I recorded for 2 times. The first time I was failed because of the sound I couldn't. And the second time, again, I recorded for you only because, I care for you. If any teacher were there, he wouldn't be doing that. But I did it. Because I cared for you. Because I knew that my students would be needing that. And I recorded it for 20 minutes probably. So if I just put an effort for you, can't I expect that you'll be putting effort just to come to classes at least to meet me? Can't I expect that? Yes. Look, it's learning. You know what? I had a plan that I'll be doing something exceptional with all of you. But look, I don't find all the students all the time. All the time there are some new faces in the class. And it's very difficult for me as a teacher just to cope up with you. And you are also facing difficulties as well, coping up with me. Because sir is going too fast, and still you are trying to understand what Najmul sir says. Look, there are some of my students. They are already with me. Here. So there are some students, like, I believe that they're, it's not only you complain, it's a complaint from my previous students as well, that I talk too fast. But trust me, some of my students are getting me right now. Am I right or wrong? Yes. Now you get me, right? The very first day, it was difficult for you, understanding me, right? It's like all the jargon মানে হচ্ছে যেটাকে বলে অখাদ্য, যেটা বোঝা যায় না. Like all the jargons, I'm just talking in that way. But right now you understand me, right? And why do you understand me? Because you're trying to understand me. And how do you understand me? Because you're giving your attention and all the consideration for me. And that's where you understand me. Right? It's all about understanding, giving time to understand something. And time is the best healer. Give time, you'll be learning something. Just put time. And look, the time is magical. The time is always magical. Why it's magical? Because the time gives you the best solutions. When no one can heal you, the time is going to heal you for a moment. When you're so depressed, then what do you wait for? What do you wait for? Wait for the time. No, you wait for the time. And you believe the time will come and I'll be smiling again. Right? So I want your, so that's the honesty from my side. But look, no one is going to A+. Why? Because if you get A+ in the English, it will be saying that sir has given a random mark to you. No. But I promise you, if someone writes exceptionally well, and I remember the faces who attended the classes regularly, I guarantee you, and I promise you, if I'm alive, then I'll be not giving you less than A. Clear? Yes. If you attend the things, do the things randomly. Can I hope that you'll be giving your effort? Yes. 100%. Right, Yes. mister? And don't give me an excuse that, sir, I do job. Let me say you very honestly. Today, early in the morning, I started my journey at 10, and then I went to Lalmatia, just getting wet. The whole thing was wet. Then again from Lalmatia, I went to Meputiri, which is on the bike, and then I got wet. Then I changed my dress and came to university just to take your class so that I don't miss your class. Because I know that you people are waiting for me. And I don't want any of my students waiting for me. It hurts me. In life, something is boring. What is the boring thing, When you wait for someone but he's not coming. It's very disturbing for you. Right? Yes. But I keep my words. If I say you any word, I'll be giving all my effort just to keep the words. And I can't expect that you also will be keeping your words for me. Look, when you come with a problem to me, right, what do I say? Okay, it will be solved. No worries. But can't expect that my students will be missing his job or something like that. You know what? Education is not something that you need, but it's your right. It's not a privilege, it's your right. It's not a facility, it's your right to have education. The moment you have your birth, it's your right. You understand me? It's your right. It's not a facility. Don't understand that. It's a facility. No, it's not a privilege even.
It's a right. Clear? To have the education. And don't betray. You know, when you ignore your right, and someone will come and will be having the possibilities of controlling you when you don't have education. And this is how people start manipulating you. Okay? Education helps you in a way that so that people can't manipulate you. You understand the meaning of the manipulation? ভেজাল করতে চায় না, রাইট? আপনি যেহেতু জিনিসটা জানেন না, রাইট? 990 টাকা, 999 টাকা, but you don't understand that you're paying 1,000, right? This is how people deceive you. You are being deceived, but how? With a smile, even you take a selfie, wow, I'm being deceived. But when you count your money, it was 900. No, it is 1,000. You're thinking of 990, right? 990 টাকা. And you gave $1,000, right? You gave $1,000. But আপনি কখনো ওইটাই চিন্তা করেন না যে 10 টাকা আপনাকে ফেরতও দেন অনেক সময়। It's a tip, right? And you think what? 990 টাকা দিয়েছে, হ্যাঁ? আমি নিয়ে আসি 10 টাকা দেব। আমি নিয়ে আসি, দিয়ে দেন। আচ্ছা, so this is how people are deceiving you, manipulating you. So আমরা চেষ্টা করি যে হচ্ছে যে আর যখন ইউনিভার্সিটিতে আসে টিচাররা হচ্ছে কি দেখেন ইউনিভার্সিটির জায়গাটা হচ্ছে এতটা মজার যে হচ্ছে এখানে টিচার ফাঁকিবাজি করে কিন্তু আপনিও ফাঁকিবাজিটা এনজয় করেন। বললে তো বেশি দিয়েছে তোদের অ্যাটেন্ডেন্স আর প্যারা খেতাম না। হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্সের প্যারার বলে কিছু নাই, বাট স্যার যে টিচার ফাঁকিবাজি করলে তো বেশি দিয়েছে তাহলে তারা তো অ্যাটেন্ডেন্স নেই। না সেটা বলছি না, আমি বলছি যে টিচারও চায়, সবাই চায় ইউনিভার্সিটিতে যে হচ্ছে সবগুলো এরকম ভাবে যায়, ঠিক না? দিনগুলো এরকম ভাবে যায়, নাকি চায় না? এরকম বিশেষ না তো দিনে কি টিচারকে ভালো লাগবে? ভালো লাগে? ভালো লাগার কিছু তো নাই, তো টিচারই ভালো লাগবে কি করে? ভালো লাগে কিছু নাই, দেখে না ভাই সব টিচারকে ভালো লাগে না, যে ডিসক্রিমিনেট করে। স্যার I have a question. কোশ্চেন শিওর। আমরা যখন বড় হয়েছি এসএসসি দিলাম এইচএসসি দিলাম তখন বলতেছে যে ইউনিভার্সিটি লাইফটা খুব মজা। আচ্ছা, ওখানে খুবই ছাড় সব কিছু ছাড় ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট এখানে। আচ্ছা, বাট এখানে শুধু ডিসকাউন্ট পাচ্ছি না। কিরকম ডিসকাউন্ট দরকার সেটা বলতে হবে, ডিসকাউন্টের এক্সপ্লেইন করেন কিরকম ছাড়। এটা হচ্ছে ফাঁকিবাজি। আপনি তো যথেষ্ট ফাঁকিবাজ, আর কত ফাঁকিবাজি? কারণ আপনি যে জবের জন্য ক্লাসে আসছেন না, তারপর এখন জব না থাকলেও বলবেন স্যার জবে ছিলাম। স্যার মেবি ওর আছে ফার্স্ট ক্লাস, তাও অনেকে ফাঁকিবাজি লাগে। আচ্ছা, তারপরও এটা করছে না। মজার একটা সূত্র শিখিয়ে দিই আপনাদের, জীবনে মনে রাখেন, আমাকে মনে রাখেন আর নাই রাখেন। There is nothing called freedom. It doesn't exist. Even a bird is caged by the sky. একটা পাখি হচ্ছে আকাশ দ্বারা বদ্ধ। Yes. There is no freedom. কষ্ট হয়? সত্যি কথা এটা। There is no freedom. Even a bird is caged by the sky. বোঝা যায়? নাকি বোঝা যায় না? সহজ না কঠিন? জটিল? হ্যাঁ? হ্যাঁ? খুবই জটিল। খুবই জটিল? হ্যাঁ? কি বোঝা যায় মিম? কি বোঝা যায়? কষ্ট কেন? কিসের কষ্ট? ফ্রিডম তো এক্সিস্টই করে না। ফ্রিডম হচ্ছে তাদের দেয়া তথ্য যারা হচ্ছে আপনাকে আটকিয়ে রাখতে চায়, বুঝতে পেরেছেন? যারা আপনাকে একটু দমিয়ে রাখতে চায় তাদের দেয়া তথ্য। ফ্রিডম বলে কিছু নেই। আর একটু মজার জিনিস শিখাবো, শিখবেন? শিখতে চান? শিখেন। অ্যারাবিক একটা ওয়ার্ড আছে, দিস ইজ হোয়াট উই ইউজ, রুহ। রুহ, it came from the word raha, which means freedom. Which means what? Freedom. আপনি যে রুহ জিনিসটা নিয়ে পৃথিবীতে দেখবেন সবচেয়ে বেশি তর্ক হচ্ছে এই জিনিসটা নিয়ে, whether you have a ruh or soul or brain or what. When a human dies, what happens to him, right? It's a question you ask. So, ruh, the word came from raha, which means freedom.
And when it gives you a freedom, so the actual freedom is when you submit yourself to the one who gave you that rule, right? And then you start to test the freedom. The word is very the word is very unique to you, and the word is very simple to you. Once you start to believe and you start to think that you need to submit to someone who has created you, and if you become a slave to him, and then you start to understand that, and only he can give you the freedom because he gave you the rule, and you're not going to listen to anyone except his word, and then you become free. You are chained, my dear students. Why don't you understand? You go to Shopner, right? The music goes on. Dure aro dure, bogu dure. And the music goes on, and you went there only to buy a mask or even a Kit Kat. You went there, and then suddenly you find out that wow, the music goes on and it attracts you. And you said, let me not only buy a Kit Kat, let me go for a Dove soap even. And you start buying a basket this time, and you're listening to the music, you're not buying actually. And you start buying Dove, shampoo, Kit Kat, chocolate, gift for mom, gift for father. The music goes on and you are purchasing still. Right? That's called consumerism. And this is how you have been sold. You're free to walk. You're free to listen to music, but you don't even realize you have sold yourself to the shop. Right? You go to a burger shop, only for a burger, and the music goes on, hip hop, ripping the dance floor. Right? And then you start having a coffee with them this time. They made you forced to buy something. And this is how your freedom. Understand me? Yes, sir. Right? So when you have a sense that your rule, it's mean raha, and it's mean freedom, and you start thinking of this, that my raha is not going to be sold out. I'm not going to give that soul to anyone except the one who created me. Then you start feeling good for yourself, and you are not going to be sold to anyone. And then you are enjoying your freedom. Why can't you be yourself? And why do you want to be like someone when you are someone who has to be followed by the world? But সমস্যা কি জানেন, আপনারা হচ্ছে কারো মতো হতে চান কিন্তু আপনি আপনার নিজের মতো হতে চান না। প্রবলেমটা হচ্ছে এই জায়গায়। And then you ask yourself, why is freedom? Because you wanted to be like someone else. You didn't want to be like yourself. আপনি যখন আপনার মতো হতে চাবেন তখন freedom পাবেন. Because you follow someone as an example. Your model is someone different. এবং সে যখন ওই কাজটা করতে যায়, সে যখন আটকে যায়, আপনি যখন আটকে যান, এবং আপনার এই ফ্রিডমটা তখন কি হয়? Scattered, shattered. বোঝা যায়? Don't look for freedom, but try to get out of freedom and enjoy. Look, you take breath, right, all of you? Don't you take breath? কেউ আছেন যে ব্রেথ নেন না? আছেন কোনো বাবা নিঃশ্বাস নেন না বা ধোয়া নেন? হ্যাঁ আছেন কেউ? নাই, ধোয়া নেন না তাহলে আপনারা না? আচ্ছা, তো সেই বাবা সাপোজ ধরেন when you are taking the breath, right, all the breath you are leaving, right, what you're doing, you are inhaling oxygen and you are exhaling মানে বের করা carbon dioxide, right? Yes, sir. And these are countable or uncountable? These are countable. Every single breath that you are taking on this earth is countable. Every single breath. And when your breath will be stopped, you are normal. That's it, simple. Calculation is very easy. Your breath is not an uncountable noun. Your breath is a countable noun. It can be calculated. And you can Google how many breaths do a human take in 1 minute. Google. And
And if you live for 50 years, then calculate it with 50 years and count that. This is the blessings you are having. And still you're looking for freedom. How much freedom do you want? How much freedom do you want? But you never understand that. With the theory of this freedom, you are being caged. You never understand that. Can you speak whatever you want in the class? Can you? No. What is your freedom? Can you do whatever you want in the road? Can I slap the rickshaw wala? Can you do it? No. And if you have so much anger on someone, even starting from Bush to Trump to our Prime Minister, can you speak that? Can you speak? Can you say a word? You're free to write whatever you want, but you cannot write against the country. Can you write? No. You'll be, next day you'll be where? You'll be what? With Khalid in the jail. Right? 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 So there is no freedom. Like people say that, like, you know, there is a freedom, and that's the end of the game today. So they say that, you know what do you want to say to me? Yeah, they say that, you know what, I want to say you something that I want to say. I want to say you something that I want to say. That, and then the question comes to you that, what do you want to say to me? Well, I want to say you something that I want to say. And look, that's the end of the game. You know, if I say you this word or this sentence, that's the end of the game. And they say, what's the word? What's the word? Tell me. Look, if I say you this word, that's the end of the game. And there will be no other expression after that. And then what's the word? And you know, people want to hear that. And every time, you know, when a boy or girl falls in love, the very first moment, do they say, I love you the very first moment? No. And when you get married, like, look, when I get married, the very first day, you know, can I say, you know, you're looking so pretty, I don't know. No, I can say that. Can you say that? Any one of you, can you? No, it takes time. And you know, all the time, people, your wife will be after you hearing this word. Right? And when you say that word, I love you, that's the end of the game. That's the end of the game. Shit. Game. The game is over. You said I love you. Oh, I'm the jam down. Don't want to eat it. Right? And that's the end of the game. So, my dear students, there is no freedom. Don't look for the freedom. And don't be a slave to the freedom. Be, you know what, be slave to someone who has created you and who has the right to, you know. I don't know, how do you think of yourself? Can you give birth to yourself? No. Can you give birth to yourself? Think. Don't say no, just think. Can you give birth to yourself? And how do you know that your mom is your mom? Any proof? We can know with the DNA test. No, until so DNA came just, you know, few years back. But before that, The bias. The feelings. चलो यार कुछ someone is saying चेहरा देखा बोला देखो, but आज भी नहीं हुआ यार. The चेहरा चोखी फूटन है अपनी चेहरा देखे क्यों बोल रहा है प्रमाण की? Right? It takes time to understand, right? How do you know that your father is your father? Did you ask that question? আজকে চলেন জিজ্ঞেস করি. আজকে প্রমাণ দেন. আমাকে বলছে যে আমাকে মানে পুরো আছে কালতে আছে কারণ আমার সাথে কাজ করা আমি নাই আমি আজকে পোস্ট করতে চাই. Okay, so what do you think? Is there any proof? So now you say what? You go for what? DNA, right? And then you find that, well, there is a possibility Maharima is no more a street child. She's not found. So look. So what's the thing? How to prove that your mom is your mom? Your father is your father? There is no way. So there are so many disbelief, right?
So let me give you the answer to that question. What's the answer to that question? It means that the very first moment when you start to raise the question that how to get that my father is my father and my mother is my mother and my mother is not someone else's mother but my mother is my mother because I'm the child of my mother. How to prove that? There is no proof. It's all about the trust. And you blindly start trusting him or her. Right? You never ask that question. But sometimes, given you hurt, when your mom hurts you, you start feeling, আমি তোমার ছেলে, আমি তোমার মেয়ে, না। তুই আমার ছেলে। Right? It doesn't go with the calculation, right? But প্রমাণটা হচ্ছে খুবই সত্য। সেটা হচ্ছে কি আমরা কখনো প্রমাণ করতে পারবো না। ঠিক তেমনি আপনি যেরকম অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, রাইট? দাদা অন্ধভাবে কেন বিশ্বাস করতে পারেন না? যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ঠিক এমন ভাবে কেন বিশ্বাস আসে না আপনার কাছে? আপনাকে ঠিক এমন ভাবে কেউ সৃষ্টি করেছে, ঠিক না? আপনি তো সাধারণ এটাই প্রমাণ করতে পারেন আপনার মা কিনা, রাইট? আল্লামা ইকবালকে একবার প্রশ্ন করেছিল এরকম ভাবে যে can you just give me the reason if the God exists or not? তখন সে বলল যে can you give me the answer if you exist or not? Right? First is your existence. আপনি আগে এক্সিস্ট করেন কিনা সেটাকে চিন্তা করেন, তারপরে তো গডের এক্সিস্টেন্স, ঠিক না? এক্সিস্ট করেন তো আপনারা, রাইট? এক্সিস্ট করেন তো, বেঁচে আছেন তো? হ্যাঁ, আছেন না? আছেন। একটা জিনিস মনে রাখবেন, মানুষ অনেক জ্ঞানী হতে পারে, মানুষ অনেক কিছু জানতে পারে, অথবা মানুষ হচ্ছে অনেক দূর যেতে পারে, কিন্তু মানুষ এই জায়গাগুলো তো গভীর চিন্তায় যখন সে মগ্ন হয় তখন সে সেই উত্তরটা পেয়েই যায়। যে নিউটন একদিন বলেছিল যে পৃথিবীর যত মেকানিজম আমি দেখি, যা কিছু দেখি, সব কিছু মেকানিজমের ভেতরে আমার কাছে এটাই রিমাইন্ড দেয় যে দেয়ার মাস্ট বি এ মেকানিজম, রাইট? সো আপনার ভেতরে সেই মেকানিজমটা কি আছে কিনা চিন্তা করেন। ইউনিভার্সিটিতে আপনারা উঠে গেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো। ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, বাট স্টিল ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। আপনি যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন না, অথবা আপনি সাপোজ ধরেন আপনি চাইলেন যে পিকনিক আজকে এখানে যাবেন, কিন্তু ইউনিভার্সিটি বলে না, পিকনিক আজকে এখানে যেতে হবে। ক্যান ইউ গো? আপনার জায়গায় যেতে পারবেন আপনি? সো দ্যার ইজ এ লিমিটেশন ফর ইউ। সব জায়গায় আপনাকে একটা লিমিটেশন করে রাখা হয়, বোঝেন না কেন? কিন্তু তারপর আপনার কি বলে, আপনি যা খুশি করবেন, একটু ঘুমিয়ে নেন, সমস্যা নেই, আপনি যা খুশি করবেন, আপনি রেস্ট নেন, সমস্যা নেই, আপনি যা খুশি করবেন, কোনো সমস্যা নেই। কারো কোনো মাথা ব্যথা আছে কারো মাথা ব্যথা? কারো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে কেন তুমি এরকম করো, তখন আপনার উত্তর কি? আমার খুশি, আর কিছু বললাম না। কেউ আবার অন্যভাবেও বলে আমার খুশি। তা আপনার খুশি, আলহামদুলিল্লাহ, আপনি আপনার মতো থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। দেখেন, কারো খুশিতে কারো কষ্ট হওয়ার কোনো কথা না। কথা আমার খুশি থেকে আপনার খুব জ্বলে না। আপনার খুশিতে আমার কি খুব জ্বলবে? জ্বলবে। যদি জ্বলে তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমি কি আপনার খুশিটা আমি নিতে পারি না, আমার ভিতরে জেলাসি কাজ করে। কি করে? জেলাসি কাজ করে। সো এই জেলাসি দেখবেন কি আপনার ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো, এখানে মানে সিএসসি স্টুডেন্ট বেশি, এই শাড়ি রোকন ওরা বাদে, সাব্বির বাদে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সিএসসি স্টুডেন্ট। আর কেউ আছে? টেক্সটাইলের একজন আছে, আর কেউ আছে? তিনজন টেক্সটাইলের আপনারা। ওয়াও, আর কিন্তু টেক্সটাইলে শুধু মেয়ে আর মেয়ে, ছেলেদেরকে তো দেখাই যায় না। তো আপনারা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন খুব ভালো, চমৎকার, হয়তো বা এটা পড়ে, কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, কারোর সাথে কারোর জেলাসিটা রাখবেন না। একটা সময় দেখেন, জব সেক্টরটা হচ্ছে এতটা সিগনিফিক্যান্ট আর এতটা ভাস্ট আর এতটা হচ্ছে গিয়ে সেলফিশ জায়গা, সেখানে গিয়ে দেখবেন কি আপনারই কোনো ফ্রেন্ড যার সাথে আপনার খুব শত্রুতামি ছিল, আপনার ইউনিভার্সিটি সেই হচ্ছে ওখানে জব করে, আপনার হলো তার থেকে কিছু ইনফরমেশন দরকার না, শত্রুতামি রেখেন না, জেলাসি রেখেন না। আপনি তার সাথে নাই চলেন বা সুসম্পর্ক বুঝিয়ে চলেন, বুঝে গেল? আমার সাথে আপনি কথা নাই বলেন বা সুসম্পর্ক রেখে চলেন। একদিন একজন প্রশ্ন করছিল যে স্যার, রাজনীতিবিদদের কি শিক্ষা দরকার? তারা তো অনেক বড় শিক্ষিত, তারপরে কি শিক্ষা দরকার?
যে উচিত শিক্ষা দরকার। বুঝতে পেরেছেন নাকি বুঝেন নাই? জীবনে এই উচিত শিক্ষাটা আমাদের সবার দরকার। কোন উচিত শিক্ষা জানেন? সেটা কি? সেটা হচ্ছে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। বুঝতে পেরেছেন? সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু এই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে আবার কি তেলের ডিব্বা খালি করে দেয়? এমনি সুসম্পর্ক বজায় রাখা। বুঝতে পেরেছেন? আর পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক হচ্ছে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশন। এর থেকে ভালো সম্পর্ক আর হয় না, স্বার্থবিহীন সম্পর্ক। বুঝতে পেরেছেন? আজ থেকে 10 বছর পরে হয়তো আপনার সাথে আমার আবার দেখা হবে, হবে না? হতেও পারে। আর একটা মজার বিষয় জানেন তো? আরেকটা থিওরি আপনাদের মজার একটা তথ্য জানেন। মজার তথ্যটা হচ্ছে কি, এই পৃথিবীতে আপনি যার যার সাথে দেখা হয়েছে হাসরের মাঠে তার সাথে দেখা হবে, আর যার যার সাথে হয় নাই তার সাথে আর হবে না। যে ক্যাটরিনাকে স্বপ্ন দেখছেন ওটা স্বপ্নই দেখেন, আর দেখা হবে না। বুঝতে পেরেছেন নাকি বোঝেন নাই? বোঝা যায়? রুহের জগতে এই যে রুহের একটা পৃথিবী আছে। বুঝতে পেরেছেন? কিসের পৃথিবী আছে? রুহ। বিশ্বাস করেন তো? সোলে বিশ্বাস করেন তো আপনারা? যে ধর্ম থেকে হন? নিরুমিলু নাকি নিতুমিতু? নীলামিলা। আচ্ছা, নীলামিলা আপনারা বিশ্বাস করেন তো? যে রুহের কি আছে? একটা পৃথিবী আছে। তো সেই পৃথিবীতে সামহাও আমার সোলের সাথে আপনার একটা সোল ছিল, যার কারণে আজকে পৃথিবীতে আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে। কি মনে হয়? তারপর আবার কি হবে জানেন? ঠিক আখিরাতে যখন আপনি যাবেন, বাহ, এখন বলবে যে প্রেম তো আজকে জোড়ায় হবে। এই জন্য তো স্যার যা স্যার 500 টাকা স্যার ছিল স্যার, তার সাথে সবার সাথে দেখাইছি। আমি তো অ্যাফেয়ার বলি না, যার মনে যাক। আমি তো অ্যাফেয়ার বলি। আপনার সাথে যার যে রিকশাওয়ালার সাথে আপনার তর্ক হয়েছিল তার সাথে তর্ক করতে হবে। এভরিথিং ইজ প্রি-ডিস্টাইন্ড। এটা বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে। দ্যাটস কল্ড কাদার, তাকদীর, এন্ড দিস ইজ দ্য টাফেস্ট পিল টু সোয়ালো। সবচেয়ে কঠিন ওষুধ, যে ওষুধটা আমি আর আপনি সোয়ালো করতে চাই না, যে তকদীর লেখা থাকে। তো সেই পৃথিবী থেকে আবার যখন থেকে আমরা আবার আখিরাতে যখন যাব, হাসরের ময়দানে, এই যে আজকে যে ক্লাসটা দেখছেন না, আমি যদি আজকে আপনাদেরকে কিছু আমার কারণে যদি আপনি কোনো ভুল পথে প্রতারিত হন অথবা ভুল পথে পরিচালিত হন, আমাকে বললাম জিজ্ঞেস করা। বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ বলবে কি, তোমাকে মঞ্চ দেওয়া হয়েছে বলার জন্য, তুমি কি বলেছিলে? বুঝতে পেরেছেন? কঠিন, চাপা মেরে দিলেই হবে না। বুঝতে পেরেছেন? সবকিছু ধরা। তখন আবার আপনার সাথে আমার দেখা হবে। ঠিক আছে? এটা সূরা ফুসিলাতে আল্লাহ তাআলা খুব চমৎকার করে বলছেন। কি বলছে জানেন? তখন ফেরেশতা যখন আপনাকে এসে পাকড়াও করবে, তখন সে বলবে, হে আল্লাহ, আপনি হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে আমার সামনে একটু নিয়ে আসেন যাদের কারণে আজকে আমার এই দশা। আপনি খুব রিকোয়েস্ট করবেন। তখন এখনই রিভেঞ্জ নেওয়া শুরু করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তখন আমাকে বলবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলছেন, কি বলবে? ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ রিকোয়েস্ট করবেন যে আপনি কাইন্ডলি কি নিয়ে আসেন, ওদেরকে নিয়ে আসেন। ওদেরকে আজকে আমি ইচ্ছা মতো পায়ের পদধূলিত করবো, কারণ ওর জন্য আজকে আমি খারাপ পথে গিয়েছি। বুঝতে পেরেছেন? সোজা না, বিচার একদিন হবে। যত পৃথিবীতে একটা জিনিস মনে রাখবেন, পৃথিবীর যত অত্যাচারী থাকুক, ফেরাউনকে কি আপনি বলেন লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরাউনকে আমরা জান্নাত দিই? বলেন? বলেন? বলবেন না। কেন বলেন না? দেখেন, একটা অত্যাচারী পৃথিবী থেকে মারা যাবে, এটাই স্বাভাবিক, ঠিক না? কিন্তু যে জিনিসটা মারা যায় না, সেটা কি? তার অভিশাপ। কি মারা যায় না? অভিশাপ। সারাক্ষণ ফেরাউনকে মনে করবেন, আর একটা বন্ধু বানাবে, তুই একটা ফেরাউন, তুই একটা নম্র, চারি নম্র, যা। বলেন না আপনারা? অভিশাপ। ওটা একটা গালি হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? গালি হয়ে গেছে। আপনারা যদি চিন্তা করেন যে এই যে গালিটা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে, বুঝতে পেরেছেন তো? এরাও বললাম হচ্ছে সবকিছুর বিচার হবে, বিশ্বাস রাখেন, সবকিছুর একদিন বিচার হবে। সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা কি করে? সবাই অপেক্ষা করে। আপনার জন্য যে পাপ করেছে সেটারও বিচার হবে। আপনার যে শব্দটা দ্বারা পাপ করেছে, কেউ যদি সেই শব্দটা মেনে নিয়ে পাপ করে থাকে,
বলা হয়েছিল হাবিল আর কাবিল যখন এক ভাই আরেক ভাইকে কাবিল যখন কাবিল যখন হাবিলকে মেরে ফেলছে, যখন প্রথম মার্ডার হয় তখন হোসেন বলছে যে এই কাবিল পৃথিবীতে যত মার্ডার হয়েছে সবগুলির দায়ভার ও নিবে। বুঝতে পেরেছেন নাকি বুঝেন না? পৃথিবীতে যত মার্ডার আছে সবগুলো হবে, কারণ ও শিখাইছে এটা। তাদের যারা কষ্ট পাবে সবারই হবে, কিন্তু ও একটা অংশ সে ভোগ করবে। বুঝতে পেরেছেন? তখন মানুষ বলে কি জানেন, এটা হচ্ছে সূরা কাফে পাবেন, খুব মজা করে আল্লাহ তাআলা বলছে, আপনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে। বলছে যে মানুষ বিশ্বাস করে, কি বিশ্বাস করে জানেন? মানুষ মরে গেলে আল্লাহ তাকে আর কি করতে পারবে না, জ্যান্ত করতে পারবে না। কি করতে পারবে না মানে আপনাকে আর জীবিত করার কিছু নাই। স্যার সায়েন্টিস্ট গুলো যে আবিষ্কার করে গেছে এগুলো তো আমাদের অনেক অবদান পাচ্ছে। আমরা নামাজ পড়তেছি, ঘুরে ফ্যান আরামসে ঘুরতেছে। হ্যাঁ, এটা নিয়ে ফ্যারাডে বিচার হয়। ফ্যারাডে এই সূত্র আবিষ্কার করে দিয়ে গেছে, উনি হ্যাঁ। অনেক সব পাচ্ছেন। উনি তো ধরেন যে Reward পাচ্ছে। But no, we can say that. There is no direct saying. এই রিওয়ার্ডটা সে কিভাবে ভোগ করবে? Like it says, wow, আজকে তো আমরা অন্য ক্লাসে চলে গেছি। It says that, দেখেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, দেখেন কেউ কি বিশ্বাসী কিনা, we never know actually. Nelson Mandela was a believer or disbeliever, we don't know that. Mother Teresa was a believer or disbeliever, we don't know that. দেখেন কারো মনের ভেতরে, আপনি তো বিশ্বাসী, সবাই বিশ্বাসী না? কিন্তু ধরা তো আপনারাই খান না? ঘটনা তো আপনারাই ঘটান না? 2 নম্বরে তো আপনারাই করেন না? নাই করেন না? করেন। অনেক 2 নম্বরই করেন। কিন্তু দিন শেষে আপনি কি মনের বিষয় কি জানেন? আপনি কি বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী জানেন না? জানেন। আল্লাহ তাআলা এটা সূরা আল ইসরায় বলছে, আল্লাহ তাআলা কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার কাছে বার্তা পৌঁছে গেছে। আর ফেরারির কাছে যদি বার্তা না পৌঁছায়, আইনস্টাইনের কাছে যদি বার্তা না পৌঁছায়, তাকে আল্লাহ জানে আল্লাহ তার সাথে কি করবেন। Simple. Now Allah is not going to punish you until His message reaches you out. আপনার টেক্সট মেসেজ যতক্ষণ না আসবে প্রুফ, because Allah is not going to catch you without proof. Allah has every proof. Simple. So don't say anyone যে তাকে আমি দেখছি খুব খারাপ অথবা ভালো, সে তো জাহান্নামী। Don't say that. কোন খ্রিস্টানকে দেখে বলে দিলেন সে চলে যাবে, থামেন, আপনাকে বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। It's not your responsibility to do so. বুঝে গেছে? So আপনারা যে যাকে খারাপ কাজ দিয়ে ইন্সপায়ার করেন, অনেকে বলেন না জীবনটাতে এনজয় করার, বলেন না, থামেন, ফুল স্টপটা দিয়ে দেন, আর বললেন না। যে মানুষটা, যে ছেলেটা সারা জীবন সংগ্রাম করে দুমুঠো অন্যের জন্য, সেই ছেলেটাকে আপনি বোঝেন না জীবনটা এনজয় করার জন্য, ছেলেটা বিপদে চলে যেতে পারে। যে ছেলেটা সারা জীবন সংগ্রাম করে তার মা এবং বাবাকে হচ্ছে 2 বস্তা চাল কিনে দিবে, সেই ছেলেটাকে শিখায় না জীবনটা এনজয়ের জন্য। সব ভুল থিওরি দিয়ে না, ছেলেটার কষ্ট হয়, মেয়েটারও কষ্ট হয়, অদ্ভুত চিন্তা ভাবনা দিয়ে না, শিখায় না। একদম ডাহা মিথ্যা কথা, একদম ডাহা মিথ্যা কথা। যে বলে জীবনটা এনজয় করে, কি এনজয় করবেন আপনি? কিসের এনজয় করবেন? আপনি কি বলতে পারবেন যে কিসের এনজয়মেন্ট? আপনার যদি এনজয়মেন্ট, এতই এনজয়মেন্ট থাকে, এনজয়মেন্ট মানে কি শুধু টাকা উড়ানো? থিওরিতে ওইটাই শিখা আমাকে, খালি টাকা উড়াইতে হবে নাকি? এটাই এনজয়মেন্ট। আজকে যা নতুন বাইরে সবকিছু আমি করে ফেলবো, এটা করবো সেটা করবো, এটাই হচ্ছে আমার এনজয়মেন্ট। বাট দিন শেষে কিছুই নাই, শূন্য। বুঝতে পেরেছেন? তো পৃথিবীতে আপনাদেরকে সবাইকে আমার খুব অনুরোধ, আপনারা এই থিওরি থেকে বের হয়ে আসেন। লাইফ ইজ টু স্ট্রাগল, ইটস অল অ্যাবাউট স্ট্রাগলিং। সব জায়গায় স্ট্রাগল করছেন না? এই যে আজকে বৃষ্টিতে ভিজে কে ভিজে আসছেন আজকে? আসছেন না? আসছেন। শোনেন, বুদ্ধিমানের কাজ কি জানেন? বুদ্ধিমানরা বলে না যে হচ্ছে কি লাইফ ইজ টু এনজয়। বুদ্ধিমানরা বলে এভরি স্ট্রাগল দ্যাট উই ডু, উই ব্রিং a smile to someone's face. That's the word of the intelligent guy. বুঝতে পেরেছেন? দেখেন আপনি যে এত কষ্ট করছেন, নিশ্চয়ই আমি জানি এখানে অনেক ছেলেই আছে যারা খুব কম বয়সে জব করে, আনন্দের জন্য তো করেন, নিজের আনন্দের জন্য করেন, বা ফ্যামিলিকে চালাতে হবে, নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতে হবে। কষ্টটা তো এই জন্যই করেন নাকি না? করেন না? এই জন্যই কষ্টটা করেন। তাহলে কি আপনার জীবনকে এনজয়ের জন্য করতেছেন? আপনি এগুলি করতেছেন, নিশ্চয়ই আপনার দ্বারা হয়তো কেউ ভালো থাকবে, রাইট? হয়তো আপনার কষ্টে কেউ ভালো থাকে।
সো আশা করি যে আপনারা এই জিনিসগুলো শিখবেন, ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে যাবেন। ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে একটা জেন্টলম্যান করে তৈরি করা, বুঝতে পেরেছেন? মানুষের সাথে কি সম্পর্ক বজায় রাখবেন? সুসম্পর্ক। কিন্তু কি দেওয়া যাবে না? খোঁচা। তেল দেওয়া যাবে না। বুঝতে পেরেছেন? সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন, যেটা ভুল সেটা ভুল বলবেন, যেটা খারাপ সেটা খারাপ বলবেন, সেটা বলার মতো সাহস রাখতে হবে। বুঝা গেল? আরেকটা জিনিস করবেন, সেটা কি? জীবনের তথ্যটা একটু চেঞ্জ করে ফেলেন জীবনে। আচ্ছা, আপনি যে পাপের বোঝাটা নিতে পারবেন তো? আমি আপনাকে একটা গল্প বলবো, গল্প বলে শেষ করছি। এটা কি রেকর্ডিং হচ্ছে? স্যার গল্পটা একটু narration, তাই না স্যার? ইয়েস, সে বলছে একদিন রাধার কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সে বলছে, অনেক এবার খুশি হবে, স্যার তো রাধার কৃষ্ণও জানে। হ্যাঁ, তো কৃষ্ণ একদিন বলছে যে তোমার সাথে আমি গাছতলায় দেখা করবো, তুমি মনে হয় সকাল সকাল চলে এসো। তো রাধা বলছে ঠিক আছে, সকাল সকাল গাছতলায় চলে আসবে। তো কৃষ্ণ সে অপেক্ষায় করছে, কিন্তু রাধার কোনো খোঁজ নাই। তো অপেক্ষা করতে করতে সে হচ্ছে কি যে রাধাকে খোঁজার জন্য সে হচ্ছে পুকুর ঘাটে গেল, গিয়ে দেখে পুকুর ঘাটে হচ্ছে রাধা হচ্ছে কি কলস দিয়ে পানি আছে, নদী থেকে পুকুর থেকে পানি নিচ্ছে। কৃষ্ণ তো খুব অভিমান, রাধাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি এতক্ষণ ধরে গাছতলায় বসে আছি, তোমার তো কোনো খোঁজই নাই, দেখাই নাই। আর রাধা কি বললো, আমি তো পুকুর থেকে কলস থেকে পানি আনছি, দেরি হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য। হ্যাঁ, তো বললো যে কলসটা এবার একটু ধরো তো। তো কৃষ্ণ হচ্ছে কলস ধরতে গিয়ে দেখে কলস তার ধরতে পারে না। তখন রাধা বলছে তুমি তো সামান্য কলসের বোঝাই বইতে পারো না, আমার ভালোবাসার বোঝাই কি বইবা? বুঝতে পারছেন? আমি বুঝেন নাই? বুঝেন নাই? হ্যাঁ, আপনারা সেই সামান্য জীবনের লোভ লালসা থেকে বের হতে পারতেছেন না। জীবনকে কি উন্নতি করবে বলেন না, কি উন্নতি করবে? নিজেকে একটু রেজিস্টই করতে পারেন না, কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকতে পারেন, একটু সেলফি তোলা থেকে নিজেকে আটকাতে পারেন না। মানসিক রোগ, সেলফি টাইস, মানসিক রোগ। আপনার এই বোঝা যুগ যুগ ধরে আপনার যে ফ্যামিলি থেকে শুরু, আপনি যদি আজকে মারা যান, দেখেন জীবন এতটাই অনিশ্চিত, রাস্তার ভেতরে পানির নিচে যদি একটা গর্ত থাকে, সেই গর্ততে যেরকম করাটা অনিশ্চিত, জীবনটা ততটুকুই অনিশ্চিত। সীতাকুণ্ডে যে ব্যক্তিটা মারা গেল, যারা মারা গেল, কেউ কি ভেবেছিল যে এরকম হবে? কেউ কি জানতো এরকম হবে? জীবনটা এতটাই অনিশ্চিত। জীবনে এমন কিছু করে যান যেটার জন্য আপনার পাপের বোঝা অন্যের কারো না নিতে পারে। একটু প্রশ্ন করেন, বুদ্ধিমান আপনারা, এই যে এত সেলফি তুলেন আপনারা, জবাব দিতে হবে, খুব কঠিন জবাব দিতে হবে। এই যে এত ছবি তুলেন আপনারা, কঠিন জবাব দিতে হবে। আপনারা কি বোঝেন না, যখন হচ্ছে গিয়ে যখন মানুষকে ধরা খেতে দেখা গেল যে এর সাথে এর ছিল, কিভাবে কি ছিল প্রমাণ দাও, ছবি। বোঝেন না? কবে বুঝবেন আপনারা? এগুলো থেকে বের হয়ে আসেন। নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এতটাই গুরুত্বপূর্ণ না যে আমার জীবন চলবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকেন, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এমন ভাবে থাকতে হবে না যে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া আপনার ভাব হজম হয়। থাকেন, কোনো সমস্যা নেই, দরকার বেহুদা ইউজ করেন না। আর সময় যখন কাঁদায় না, এমন ভাবে কাঁদাবে কারো কাছ থেকে টিস্যু পেপার চাইবার মতো লজ্জাও থাকবে না। মানে এতটা লজ্জা পাবে যে কারো কাছ থেকে একটা টিস্যু পেপারে চাওয়ার জন্য সাহস জোগাতে পারবে না। সময় খুব খারাপ। নিজেদেরকে একটু এই জায়গাগুলো থেকে বেরো। বিশ্বাস করেন, আপনি দেখবেন আপনার মস্তিষ্ক না খুব সুন্দরভাবে কাজ করে, আপনারা অনেক ভালো মানুষ হতে পারবেন, জীবনে অনেক কিছু করতে পারেন। বিশ্বাস করেন, আপনাদের যে পরিমাণ সময় আপনি ইনভেস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি, দেখেন এখন তো হচ্ছে আপনারা কি বোঝেন না, যখন কি বলছে যে বলা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা ফ্রি, একদম ফ্রি, ডোন্ট সে দ্যাট এনি প্রোডাক্ট ইজ ফ্রি, ইউ আর দ্য প্রোডাক্ট। আপনি হচ্ছেন সেইটা প্রোডাক্ট। ফেসবুক ইজ ফ্রি অর it costs you anything? Free? And who is the product then? You. They are selling you. Instagram কন্ট্রোলে থাকলে হচ্ছে কি ফেসবুক কিভাবে জানে যে আপনি কি খুঁজতেছেন আজকে? আমি কালকে সেদিন একটা ঘড়ি খুঁজতে গেছিলাম, and it says everything is coming to you. Voice detect করে ফেলে। So Facebook understands exactly what you want.
কবে বুঝবেন আপনারা বাবারা? কবে বুঝবেন? হয়তো বা বুঝবেন না, আর যেদিন বুঝবেন হয়তো বা সেদিন না বুঝলেও হতো। ফিরে আসেন এই জায়গাগুলো থেকে, নিজেকে এই জায়গাগুলো থেকে কবে আপনারা শিখবেন যে হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বোধ হচ্ছে জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার? কবে শিখবেন? কবে শিখবেন আপনারা? সময় নেই। ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে মেয়েরা কি করবে? আর মেয়েদের, আমার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের মিড টার্মে সবাই বিয়ে হয়ে যায়। যেখানে মিড টার্ম পরীক্ষা আছে, স্যার আজকে তো আমার বিয়ে। বাহ, জীবনে বারবার মিড টার্ম পরীক্ষা আসে আর বারবার বিয়ে হয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনারা সেই জন্য আপনারা যেটা করবেন, মেয়েরা তো মাশাআল্লাহ কিছুদিন পরে ইনশাআল্লাহ দেখবেন যে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে দেখবেন যে বিয়ে করেছে, কিন্তু ছেলেরা একটা জিনিস মনে রাখেন, এই যে আপনারা হ্যাঁ, আপনাদের জীবনে টাকা লাগবে। টাকা লাগবে শেষ করার আগে। টাকা টাকা হচ্ছে লাগবে, টাকাও গুরুত্বপূর্ণ, সবকিছু গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, টাকা ছাড়া স্যার শ্বশুর স্যার মেডিকেল টাকাই তার মানে তো খুব ভালো, তার মানে তো আপনি দুইটা বিয়ে করবেন একসাথে, শ্বশুরকে প্লাস শ্বশুরের মেয়েকে। বর্তমানে এটাই হয়। যাই হোক, আপনাদের কখনো কি সবাই বিসিএস ভালো এটা ভুল কথা। শারীর ইনকামটা তো ভালো, তার বউ তো সুন্দর। যার ইনকাম যত ভালো তার বউ তত সুন্দর। কি আপনার হয়েছে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সবাই দোয়া করি, হ্যাঁ, ওর যাতে একটা সুন্দর বউ হয়, ইনকাম সুন্দর না হয়। হ্যাঁ, সবাই দোয়া করি। কি হবে সৌন্দর্য দিয়ে? সৌন্দর্য দিয়ে কি হবে? কিছুই হয় না। নাথিং হ্যাপেন্স। হ্যাঁ, সৌন্দর্যের সংজ্ঞার তো ভিন্নতা আছে। না, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বলতে ও যেটা বোঝাচ্ছে সেটা তার বুঝতে পেরেছে, কিন্তু ওই সৌন্দর্যটা আসলে কালার। আপনাদের ডেফিনেশন গুলো অদ্ভুত, আপনাদের চাওয়া পাওয়া অদ্ভুত। আল্লাহর কাছে এসব চায় না, চাইতেও তো লজ্জা লাগে। একটা সময় এমন হয় যে মানে সে যে কি যে চায়, মানে এটা সে নিজেও বুঝতে পারে না। না, কেটে দেন। আপনারা হচ্ছে